ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡರ್-16 ಝೋನಲ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ 78 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ 22 ಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 1-2 ಪ್ಲೇಯರು ಆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಇದು ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋರು. ಈಗ 22 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು. ಇಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಗ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅವರು ಬಂದು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅವ್ರ ಆ್ಯರಗನ್ಸಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾರು 22 ಜನ 78 ಹುಡುಗರೊಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಅವಮಾನ ನಮಗೆ. ಹೇಗೀಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು? ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ ಬೆನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಜೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾವೀರ್ ತಾರಾಪುರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದು ಈ ಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ just do what they want to do. I want to ask some of these cricketers, so-called cricketers who have served Kannada cricket, even Brijesh Patel, can they put their hand across their heart and say they've been honest to the game? How many of them will do that? I don't see many will do because they can be questioned. Whatever happened in the past, let's leave it behind. We need to put this Karnataka cricket in right perspective, especially junior cricket. Without the junior strength, we cannot make it. Already our current cricketers are already on the way out. If you look at them, they are performing. Who comes after KL Rahul? Who comes after Har Samar? Who comes after Manish Pandey? Who comes after Mayank Agarwal? Who comes after K. Gautam? So we look at it, we have no replacements. And we're struggling. We're not winning any major tournament. Somewhere we need to see, unless our junior system, cricket system is in place, we cannot establish ourselves, because we were once upon a champion team. Look at the players we have created. Today some office bearers sit and they make a noise saying that we created G.R. Vishwanath, we created E.S. Prasanna, we created V.S. Chandrasekhar, Kirmani and all those. And they also take claim to having produced star cricketers, Kumble, Srinath, Rahul Dravid, Venkatesh Prasad, Sunil Joshi, Dodda Ganesh, David Johnson, name them. You cannot take responsibility. This is a system. You cannot sit there and say that I produced them. No, you have not participated in the game. You have messed it up totally. Today I ask our Santosh Menon, who is the honorary secretary of the association, can he put his hand across his heart like Brijesh Patel and he say that he is honest to the game? I wish he could do that, because we have had differences. Because what he has done, I have questioned. He's taken me to court. I have handled it. It's okay. What the court decides, I have great respect for the judiciary. What they do, I have great respect for them. But we cannot lie down and allow this to happen. Karnataka cricket has been torn to pieces. It's gone to smithereens. We cannot continue like this. Something has to be done, and it has to be run. If you ask me how to stop this cancer from spreading in the system, all of us need to put our hands together and say we need to leave the past behind. Whatever happened in the past is all written and gone. What we need to do is that's what we need to be addressing. So I call upon all the cricketers in Karnataka, the international cricketers, the first class cricketers,
former office bearers, everybody to come together. There are a lot of differences. Brijesh Patel does not like Anil Kumble and Srinath because they try to straighten the system. They've had their personal animosity. But this is not the time for animosity. Karnataka cricket is struggling. We have not won a major tournament. Let's put that facts together and see how Vidarbha or J&K or Himachal Pradesh, other teams are doing extremely well. So where are we going behind? First of all, our system in the Karnataka State Cricket Academy itself is wrong. That needed to be addressed, but somehow it has been, I know this guy, he's pally to me, he gets me votes, so I get him a position there. That was not what we needed to do. Right now, all cricketers need to come together, bury their differences and say, listen, enough is enough. We need to take Karnataka cricket forward. And also the responsibility lies with the club secretaries and the president's office bearers to say that we need to take this issue to the office bearers, present or office bearers, or the ones who are going to come in the future, to say this cannot continue. Enough is enough. We have to draw a line somewhere. And also we appeal to our bureaucrats, our MPs, ministers, do not influence players who are not good enough. Yes, if they have talent, if they are not being fit into the team, then raise a question. Unnecessarily you are putting pressure on our selectors and they cow down, and this is the situation which we have to face with. We are faced with today. Look at that. 22 players of the 78 selected have no performance. So that's a very bad record in any standard of cricket. This is not on. One or two used to be fit into the team because he had some influence or he had some corporate influence or somebody paid money. All that was happening. But to get 22 players in a 78 member squad is atrocious, and this needs to stop. And the only way forward is all cricketers coming together, club secretaries, presidents, the clubhouse members who vote because they are just asked to vote, need to understand your vote brings this kind of situation in the association. I mean, just look at it. Brijesh Patel controls the entire game in Karnataka cricket, and he is lost today. I mean, I don't know. People tell me he's embarrassed, but he has let this happen. He's had his foot. So something has to be done, and it has to be run right now. And all our cricketers, be it Kumble, Srinath, Brijesh Patel, G.R. Vishnath, Rajab Beni, Abhiram, everybody has to come together. When this new committee took charge, Rajab Beni, Abhiram and Shabir Tarapu took the responsibility of saying, we will have the cricket perspective put in right perspective. Unfortunately, they have failed. Maybe somebody has not allowed them to perform the way they want to do. And there are other cases also which you can present it to the public. But this is not the occasion. When the time rises, we will take it up. For right now, we want Karnataka cricket to be back on its track and it has to get back its glory. We have been a champion team. Unfortunately, we are losing ground because of the wishy-washy happenings in the association. It has to stop right now, and all cricketers, clubs, office bearers, and the voting members of the Karnataka State Cricket Clubhouse need to come together and say, boss, this is enough. Damage is done. Brijesh Patel has had his time. He has to set right things. We appeal to Brijesh Patel. Please put things in perspective. We have already written to you once saying that keep those wishy-washy, dodgy characters out of the association. They are using it for the selfish gain. And today, if our Karnataka cricket is in this mess, it is because of them. So kindly understand, Mr. Brijesh Patel. Stop this. Let's move forward. Call in all the cricketers. Let's put our heads together. Like you always have said, who are there to be selectors? Nobody is coming there because the system is like that. There's infighting. You're fighting like cats and dogs or like a snake and mongoose. This is not helping. The time, everything has to be set aside, at least in the interest of cricket. Your time is finished. Let's at least put things in the right perspective for future generations so that only the talented will be selected and Karnataka cricket will come up to the best and go back to the pedestal it was. Thank you. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸು, ಕ್ಲಬ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಇದು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ 22 ಜನ 78 ಹುಡುಗರೊಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅವರೇ ಡಾನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಂಬಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ಆಚೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದಿಂದ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್-16 ಅಂಡರ್-19 ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗಿರೋ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರಲಿ, KL ರಾಹುಲ್ ಇರಲಿ, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇರಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಇರಲಿ, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಇರಲಿ, K ಗೌತಮ್ ಇರಲಿ, R ಸಮರ್ಥ್ ಇರಲಿ, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಇರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಗಲೇ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದರ್ ಕೆರಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅವ್ರು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಹುಡುಗರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟು ತರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ಇದು ಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಮಗೆ? ಈಗಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇರಲಿ, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಇರಲಿ, ರಾಜರ್ ಬಿಡ್ನಿ ಇರಲಿ, JR ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು.